Well, good evening, everyone. I'm very honoured to be convening the third in-person Quad Leaders Summit here in Hiroshima. And I want to thank particularly Fumio, but also President Biden and Prime Minister Modi as well, for showing how we are indeed an outcomes-focused grouping that can get things done and can be flexible to make sure that we achieve these outcomes. It's an example of our resolve. And also, I think a clear statement of how important we regard the Quad as being an essential component. My first act, 1 year ago tomorrow indeed, was after being sworn in as Prime Minister was to fly to Tokyo to represent Australia in Japan at the second Quad Leaders Summit. And I will never forget the very warm and generous welcome that I had after my election. I can't think of any better way to begin a Prime Ministership than a gathering of such important friends from our region. 1 year on, I'm absolutely delighted to be amongst close friends again here in Japan to continue our important work, standing together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. Respect for the leadership of regional institutions, including ASEAN, the Pacific Island Forum, and the Indian Ocean Rim Association, is central to our approach. And our vision statement that we will release tonight sets out the principles for our engagement in the region. Through the Quad's positive, practical agenda, we are taking action to address shared challenges. Together, we are leveraging our collective strengths and offering support to the region, which will be enhanced by the outcomes that we hope to agree on tonight. So thank you everyone for gathering, and I will now hand to Prime Minister Modi for his opening comments. Your Excellency, प्रधानमंत्री अल्बनीजी, प्रधानमंत्री किशिदा और राष्ट्रपति बाइडेन, आज मित्रों के बीच इस क्वाड समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी
और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिति की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूँ। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। Well, thank you very much, Prime Minister Modi. I now turn to Prime Minister Kishida. はい、先ほど議長のアンソニーからありましたように、東京での首脳会合から1年が経過しました。この1年の間、ロシアによる暴挙は依然として継続をし、安全保障環境は一層厳しさを増しています。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が脅かされています。こうした厳しい情勢の中だからこそ、我々が一堂に会し、国際社会を分断と対立ではなく、協調に導くという目標に向けて、自由で開かれたインド太平洋、ホイップという共通のビジョンへの強固なコミットメントを改めて国際社会に示す意義は極めて大きいと思っています。地域諸国と共に歩むことなしにホイップは達成し得ません。我々は ASEAN や南アジア、また太平洋島しょ国といった地域の国々の声に耳を傾けながら、善を推進する力として、地域に真に飛躍する実践的協力を展開していきます。本日の議論を通じて、我々の取り組みをさらに強力に推進していくための弾みとしたいと思っています。Thank you very much, Prime Minister. I now turn to President Biden. Well, gentlemen, thank you for accommodating the change of location, particularly you, Mr. Prime Minister. Mr. Albanese, especially for your impressive leadership in Quad this year and your gracious flexibility in holding the meeting here again in Japan. While our setting today is different and our mission remains the same, and that is to advance our vision of a free, open, secure, prosperous Indo-Pacific. And to demonstrate the capacity of democracies to deliver on a shared region. I think people are going to look back at this Quad and, God willing, 10, 20, 30 years from now and say it changed the dynamic not only of the region but the world. And while the setting today is different, in our last 2 years we made enormous progress, in my view. We're now launching new initiatives to keep that progress going, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation in submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. I'm also proud of the work we've done with our partners, the ASEAN and Pacific Islands. As a matter of fact, I was with one of our counterparts today at the larger meeting, and he's part of the ASEAN countries, and they said, I think the Quad is a very good idea. I remember in the beginning how it was going to be treated. And so I feel good. I think a great deal of the future of our world is going to be written here in the Indo-Pacific. And together, I think we're going to continue to ensure that the future provides more opportunity, prosperity, and stability than anything else. So I want to thank you again for your strong partnership and friendship. And I have
apologize again for the change in plans. Thank you for accommodating this, and I look forward to our conversations tonight. Thank you. Thank you, Mr. President. We will now move to a closed meeting.